Hi, Jean. Hello, can you hear me? Yes, I can. How are you? Very good. And you? I'm fine, thank you. Yes. So we are going to start in approximately 10 minutes, but until that, if you want, we can discuss some details. Sure. Just wait a bit, please. Our admin will just let you share the screen, all right? Right. So I will share from my computer here as soon as I have permission. Okay, I have a green button, so I suppose I. Oh no, it says I can't. Now you can share your presentation. At the beginning of webinar, I'll give some information about you to the audience, and I'll let them know the structure of the webinar. And at the end of my introduction, you can start. I'll just let you know. No worries. Okay. In total, we have, I think, over 20 slides, right? 20 slides, that's about right. I think I have now 24, including my summary of main points. Okay. We'll dedicate about 20 minutes to the Q&A session. So the participants will just send their questions to our chat box, and I will direct those questions to you to answer. Very good. So you are giving these instructions to the participants, so I don't need to do this, right? Yes, I'll give them information about you and the structure of the webinar. No worries. Okay, good. So if you want to touch upon some details, feel free, because we still have some time. No, I was just thinking about this interplay of my presentation in English and then your translation. And so I just wanted to make sure that my understanding was correct, that you will give a translation after I'm done explaining a slide. Yes, at the end of each slide, I will interpret. But if you want to add a lot of details, you can just wait a bit for me to translate. That depends on the situation, I guess. Okay, that's fine with me. And as I said last week, if I provide a little too much information, you can just jump in and interrupt me if you think it's going to be too much to interpret at the same time. Okay. I can stop. I've tried to make slides that don't have a lot of information, but I may go on a comment. Sometimes I have an idea that pops up to my mind, and I start commenting, and then it gets a little more difficult for you as an interpreter to. That's cool, no worries. And I'll also ask the audience to write a lot of comments in the middle of your speech as well. Because after your presentation is over, I'll sound them. Sometimes they just write their comments at the end of presentation and they forget the main ideas on their mind over the process. That's right. That's better, yes, to write down their comments, their points. Do you often have speakers from other countries in your seminar series? Yeah, we try to implement a lot of webinars. Last year we had about the assessment, because our department is mainly focusing on the assessment. Last year we had, if I'm not mistaken, 3 webinars with international experts. One of them was from the Cambridge, another one was from the Montessori school. You have heard of that?
I think. And another one was from Turkey, the University of Bilkent. Very good. We're trying to hold these webinars consequently on a regular basis. Mm-hmm. I hope that today's webinar will also be very fruitful for the participants, and that will be continuous in the next future. I hope so. I hope so. That my presentation will be of interest to them, and that they may have questions and feel like discussing some of the points. Okay. See that. It was helpful to me that we could have this conversation last week to just understand better the kind of information that is adequate for this, because it's kind of a broad topic, and you know. Yeah, sure. Yeah, that needs to narrow down, right? Yeah, yeah. That's a very broad topic. Agree. Did you have any information about our country, the education system of Azerbaijan, until our conversation? Not. No, I must admit honestly that I did not know much about your country. When you contacted me, I thought, oh, this is going to be an interesting experience, because we've never had a cooperation before. So, and then I looked into some information, I mean, through general sources, right? Obviously, Wikipedia, and to just know a little more. Ah, great to hear that. And so yes, I think it's very it's a very nice initiative on your part to try to reach out to people from different countries to provide input into your community. That is something that's very important. I wish our Ministry of Education would do the same. They do every so often. Last year, I provided a national webinar, actually, from Paris to many people in the country, but they don't have a regular series like you have. That's good. I like the idea of that many people in your community and in the country know that every so often you have a person who will provide a talk, and so they get used to getting connected. And is Monday a special day? I mean, is it? Did you choose to do it on a Monday because that's when people are most available, or is it just, does it depend on the person? Actually, there's no specific meaning behind that. But next week, we'll have a national holiday called Mövzusunda. That's kind of upcoming of spring. I don't know you have information about that or not. This is nationally celebrated over our country. So we thought that this week this is the last working week before the holiday. So we thought that this week will be very suitable for us. And this week also we will have some assessments. That's why kind of we deliberately chose, right? I see. Today. Those students will get assessed, right? Like end of the term. Yeah, kind of trial assessments. Yeah, we're trying to implement trial assessments among students. We have sometimes we have some trips to the regions within our country. Right. Yeah, that's good. It's at the moment here in France, it's middle of the second period. The students just had some vacation in February called winter vacation, and now they're in a period of 6 weeks. And it was one of my children is in his final year of high school.
And he will start to have assessments for the National Baccalaureate, which is a diploma they get from high school. And this will start very soon now. And it's over several weeks of taking different exams until the month of May, I think. Oh, maybe June even. They will be doing this. Okay, we're gonna start in 2 minutes. Should I keep my screen as it is now, or do you want me to stop the sharing? No, could you please zoom the slides in the full format? Not this way, actually. Kinda. Oh yeah, I need to switch my screen. Yeah, presentation format. Zoom always does that. Yeah, make it a bit closer, please. I need to do this because otherwise it's there's an overlay. All right, I will get back to you now and yeah, I think you are allowed to share your screen. Yeah. Yes, I am. So let's try again. Yeah. Excellent. And now you should have the full display. Yes. Yeah. Okay. So now in our native language, I'll give some introductory. I'll make introductory speech, and after I am done, I'll let you know. All right. All right. Absolutely. Hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilər. Azərbaycan Respublikasının TƏHSİL İNSTİTUTunun təşkilatçılığı ilə oxu keçirilən oxu üzrə koqnitiv bacarıqların qiymətləndirilməsi webinarında hər birinizi görmək çox xoşdur. Bildiyiniz kimi, ötən ildən etibarən biz təhsilin əsas aparıcı qüvvələrindən, komponentlərindən biri olan qiymətləndirmə sahəsinə dair silsilə webinarlara start vermişik. Bu ildən də ilk webinarımız bugün baş tutacaq. İlk növbədə webinarımızın formatı haqqında məlumat verim. Webinarın ilk hissəsində spikerimiz, webinarımızın qonağı cənab John öz nitqini çıxış edəcək. Təxminən 35-40 dəqiqə çəkəcək. Lakin onun nitqinin sonunda isə bizim sual-cavab sessiyamız olacaq. Amma siz spikerin çıxışı zamanı da sizə maraqlı olan məqamları və yaxud da sualları şərh bölməsində, TƏHSİL İNSTİTUTunun Facebook səhifəsində şərh bölməsində, həmin bu canlı yayımın getdiyi şərh bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Və indi isə mən spiker haqqında məlumat verim. Cənab John hazırda Fransanın idrak və öyrənmə üzrə tədqiqatlar mərkəzində ekspert kimi fəaliyyət göstərir. O həmçinin 2018-ci ildə PISA 2018-ci ildə oxu üzrə ekspert qrupunda da sədr kimi fəaliyyət göstərib. Biz artıq webinarımıza start verə bilərik. Okay, John, now I gave some brief information about you, and now you can, in a moment, I am handovering to you. So if you're ready, let's get started. Very good. Thank you very much. It's an honor for me to address this audience, and I want to thank you for your invitation. I'm going to discuss the assessment of cognitive skills in reading, and then I will be happy to take questions about my presentation. Məni bu webinara dəvət etdiyinizə görə çox təşəkkür edirəm. Mənim bugünkü çıxışım oxu üzrə koqnitiv bacarıqların qiymətləndirilməsi istiqamətində olacaq və sonra isə çıxışım başa çatdıqdan sonra sizin suallarınızı eşitməkdən və cavablandırmaqdan çox məmnunluq duyarım. Go on, please. So here is the overall program I propose for this session. First, I want to introduce cognitive theories of reading comprehension, which is my area of expertise. I will start with a theory called the simple view of reading.
and then extend it to a broader perspective on reading skills. And then the second point will be a presentation of the OECD PISA reading assessment framework. I want to focus on the cognitive dimensions of the assessment and provide some examples of assessment items. And finally, I will present some key results from the latest PISA study before I conclude and open it for discussion. Gəlin webinarın proqramı barədə danışaq. İlk növbədə mən oxuyub anlama üzrə kognitiv nəzəriyyələr barədə danışacağım və bura daxildir oxumağa, ümumiyyətlə oxuya sadə baxış və oxuya daha geniş perspektivə ehtiyac. Hansı ki, bu mənim sırf ixtisaslaşdığım sahədir. Sonra isə İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı tərəfindən həyata keçirilən PISA oxu üzrə qiymətləndirmə çərçivə sənədini nəzərdən keçirəcəyik və burada əsasən mən kognitiv proseslərə, kognitiv sahəyə əsas diqqət yetirəcəm və bir neçə nümunə suallara da baxacağıq və webinarın davamında PISA qiymətləndirmə tədqiqatının bir neçə əsas nəticələri barədə danışacağıq və ən sonda isə ümumilikli nəticələri deyəcəm və auditoriyaya isə müraciət edəcəm ki, öz suallarını mənə ünvanlaya bilsinlər. Okay. Thank you. Welcome. Researchers in psychology and education have investigated reading for a long time, trying to understand how children learn how to read and why some children have problems acquiring this skill. But now for about 30 years, the main theory in the domain is called the simple view. And I want to introduce this theory. And I will start with a question that I am asking to you, the audience. I want you to reflect for just a second on this question. To you, what defines a person who can read? What can this person do exactly? So you may think for a second and maybe even suggest some answers on the chat. And I want you to write down the first ideas that come to your mind in response to this question. Maybe you could translate just this, Shahana, if you will. All right. So, psixologiya və təhsil sahəsində tədqiqatçılar uzun müddət uşaqların oxumanı necə həyata keçirdiyi barədə araşdırmalar aparıblar və bundan sonra onlar sırf oxuya sadə baxış nəzəriyyəsini tədqiqata, ədəbiyyata gətiriblər. Və mən özüm də belə bir sualı sizə ünvanlamaq istəyirəm. Sizə görə siz necə düşünürsünüz? Oxuyan bir insanı necə təsəvvür edə bilərsiniz? Daha dəqiq desək, oxumağı bacaran bir insan necə təsvir edərdiniz və bu insanlar dəqiq olaraq nə etməyi bacarırlar? Mən bir neçə saniyə da olsa sizin bu sual ətrafında fikirləşməyinizi istəyərdim və hətta sırf ilk ağlınıza gələn cavabı da komment bölməsində qeyd etsəniz çox sevinərəm. Go on, please. So when I ask this question to students or to even teachers or any people that I can talk to, people usually answer, well, a person who can read can decode printed signs like words in alphabetic languages or ideograms maybe, but they can decode, they know what is written. This is the first skill in reading. And then most people also say, well, this is a condition to read, but it's not necessary. A good reader can also comprehend the text, comprehend what is written. So these two words are very important, decoding and comprehension. Okay, if you want. Yes, I will just go on with the next point. Thank you. Yes, go on, please. So this is essentially known as a simple view of reading. The idea is that reading is made of two separate skills. One is the fluent decoding of printed signs, and the other one is a comprehension of ideas. And this gives us a so-called simple view of reading equation, which means that reading is equal to the product of decoding and language comprehension. Okay, so
Aha. Deməli, mən bu sualı həmçində bir neçə dəfə tələbələrə, müəllimlərə, hətta şagirdlərə də bu sualı verdikdə, onlar əsasən belə cavab verirlər. Əksər insanlar belə deyirlər ki, ilk növbədə gördüyünüz hərfləri, belə deyək, dekodlaşdırmanı bacarmalıdır, oxumağı bacaran bir insan. Dekodlaşdırma dedikdə nə nəzərdə tuturuq? Bu əsasən bizim gördüyümüz hərfləri oxumağı bacarma qabiliyyətimizdir. Məsələn, hər hansı bir söz yazılır və biz bu sözün mənasını başa düşməsək belə hərflərin səsləniş tərzini, oxuma tərzini bilirik. Ancaq ondan sonra deyirlər ki, təbii ki, ancaq dekodlaşdırma kifayət deyil, həmçinin də oxumağı bacaran bir insan mətnin, oxuduğu mətni anlamalıdır. Biz bunu belə adlandırırıq, bütün bu ifadələri birləşdirsək, sırf oxuya sadə baxış termini meydana gəlir. Oxuya sadə baxış termininə görə oxuma bacarığı sırf iki ayrı-ayrı bacarıqdan ibarətdir. Bunlardan biri gördüyümüz işarələrin səli şəkildə dekodlaşdırılması, ikinci isə ideyaların, verilən məlumatın başa düşülməsi. Bu da yenə dediyimiz kimi birlikdə oxuya sadə baxış termini deməkdir. Və bunun formulası isə belə olur ki, oxumaq bərabərdir dekodlaşdırılma vurulsun, dilin anlaşılması, dilin mənimsənilməsi. Yes, move on to the next slide, please. Thank you. So this looks very simple, but let's look more closely at some consequences of this definition of reading. The first consequence is that reading is a product and not the sum of the two skills. And this means that if one of the two terms is zero, then the product will be zero. Let me give just a very simple example of what happens. And again, a little question. Can you read this? I cannot read this. Maybe some of you can. If you have learned Japanese, then you could read this sentence. But of course, if you cannot decode these signs, there is no way you can comprehend the message. Okay, this is what happens to children who have problems decoding the signs. They cannot read because they cannot decode. On the other hand, there are situations where you can decode, but you still don't comprehend the text. This is my second example here. And I'm asking you again, can you read this? And the sentence says, I bred reading. And I have to say that I deliberately gave here a wrong sentence, a sentence that has no meaning. So of course, I can read it, I can decode the words, but I cannot comprehend the meaning. So the result is zero because my comprehension fails, all right? So it's important to understand that some children may have problems because their decoding is poor, and some other children may have problems because their comprehension is poor. What is important in this simple view, in addition to what I've said, is that comprehension is independent from modality. The way the brain works when people comprehend is supposed to be the same when they read or when they listen to somebody who is speaking to them. So listening comprehension and reading comprehension should be highly correlated according to this simple view. Okay. And I think this is it for this slide. Yeah, thank you. So, bu kənardan çox sadə görünə bilər, ilk baxışdan sadə görünə bilər. Oxuma iki bacarığın məhsuludur. Yəni, əgər bir bacarığınız yoxdursa və yaxud da sıfırdırsa, məhsul da sıfırdır. Yəni, məhsul da yoxdur. Mən bura iki nümunəni, bu dediyimi izah etmək üçün iki nümunə qoymuşam. Birincidən özünüz də görürsünüz ki, belə bir sual ünvanlamışam ki, siz bunu oxuya bilirsiniz. Bəlkə də kimlərsə burada Japon dilini bilirsə, təbii ki, oxuya bilər. Onun dekodlaşdırma ilə bağlı bir problemi yaranmaz. Lakin hərfləri tanımırsınızsa, ümumiyyətlə onların səslənişi barədə heç bir məlumatınız yoxdursa, siz bunu oxuya bilməyəcəksiniz. Yəni, dekodlaşdırmanı həyata keçirə bilməyəcəksiniz. Lakin bəzən də olur ki, siz oxuya bilirsiniz, amma məna haqqında heç bir fikriniz yoxdur. Bunda isə ikinci nümunəyə nəzər sala bilərik. Yenə də eyni sualı ünvanlayıram. Gördüyünüz kimi burada belə bir cümlə yazmışam. Bunu çox rahatlıqla oxuya bilirsiniz. Yəni, İngilis dilində hərfləri bilirsinizsə, sözləri bilirsinizsə oxuyursunuz. Lakin ümumilikdə isə bu cümlənin heç bir mənası yoxdur.
Ona görə də, məsələn, bəzi uşaqlar var ki, mən bu cümləni xüsusilə qəsdən bu cümləni bura qoymuşam. Yəni, bəzi uşaqlar var ki, onların dekodlaşdırma ilə bağlı problemləri var. Ümumiyyətlə, dekodlaşdırma ilə bağlı problem olduqda mənanı da çıxarda bilmir. Amma bəzi uşaqlar var ki, çox gözəl dekodlaşdırma bacarıqları var, lakin onlar anlaya bilmirlər. Və burada da sırf deyə bilərik ki, oxuya sadə baxış nəzəriyyəsinə görə anlama modallıqda, yəni dinləmə və oxumaqdan ayrıdır, müstəqildir. Amma bununla belə, həmçinin də oxumağa sadə baxış nəzəriyyəsi belə bir iddia irəli sürür ki, dinləməklə oxumaq bir-biri ilə tam əlaqədə olmalıdır. Yəni, siz şifahi nitqi necə başa düşürsünüzsə, eyni formatda, eyni səviyyədə yazılan mətni də anlamağı bacarmalısınız. Okay, I'm done. Go on. So let's keep going. And of course, researchers have looked into these different skills of decoding and comprehension. And there is a lot of knowledge currently about decoding and the reasons why children may have trouble decoding. Our knowledge about comprehension is a little less advanced. However, there is a powerful theory that is widely accepted in this area. It was proposed about 25 years ago by Walter Kinch. And he proposed that the comprehension is a construction, of a memory representation of the text. So when I comprehend something that I'm reading, I form a kind of model, an image in my mind. And this image has two components. One is the literal meaning of the text, what the text exactly said, I can remember. So memory is important for comprehension. However, there is another component to comprehension, which is what Kinch called the situation model. And the situation model is a representation of what the text intends to say. It combines the literal meaning with the product of my own reasoning, or so-called inferences that are generated by the reader. Okay, so good readers will add some information to the literal meaning of the text to form a situation model. Okay. Deməli, dekodlaşdırma barədə ümumiyyətlə tədqiqatlar çox həyata keçirilib. Yəni, bunun barədə məlumat çoxdur. Lakin dekodlaşdırma ilə müqayisədə anlama ilə bağlı məlumat azdır. Təxminən 25 il öncə Kinch belə bir təklif etdi ki, belə bir fikir irəli sürdü ki, anlama mətndə təqdim olunan məlumatın zehni təsvirinin qurulmasıdır. Və bu sırf iki komponentdən ibarətdir. Birinci komponent mətn bazası və yaxud da ki, mətn əsası da adlandıra bilərik. Burada mətnin hərfi mənasının nəzərdə tutulur. Yəni, uşaqlar, oxuyucular ümumiyyətlə gördüklərini oxuyurlar. Yəni, bu ancaq bundan ibarətdir. Lakin bunun ikinci bir komponenti də var ki, biz bunu situasiya modeli adlandırırıq. Situasiya modeli mətndə təsvir olunan situasiyanı, vəziyyəti, konteksti nəzərdə tutur. Yəni, yaxşı bir oxuyucu həmçinin oxuduğu məlumatı özü də ki, əsaslandırmağı bacarmalıdır və nəticə çıxartmağı, həmin oxuduğu mətndən nəticə çıxartmağı da bacarmalıdır. Ümumiyyətlə, anlamada isə yaddaşın rolu çox böyükdür. Okay? Thank you. So let us see a simple example to illustrate what I've just said. Let us suppose we are reading this short story. Tom was graduating from high school. He wanted to purchase an expensive new bike. Tom spent his summer vacation working in a pizzeria. A reader who is reading this text, according to the cognitive theory, will form a representation in their memory that includes a text base. The text base is a literal meaning of the text. So in this case, we know that Tom graduates from high school, that Tom wants a bike, that the bike is expensive, and that Tom works at the pizzeria during summer vacation. However, a good comprehender of this text will immediately understand that there is a connection between this information. The connection is not stated in the text, but it can be deducted. So the situation model here will be the same as above. It will include the text base plus
the inference that Tom probably wanted to get enough money to be able to purchase the bike because the bike was expensive. And this is the reason why this young man decided to work during his summer vacation. And in this way, it is well known that good readers usually add a lot of deductions from what they read from text to obtain a richer representation of meaning. Okay. Gəlin bir sadə nümunəyə baxaq. Birinci nümunədə qeyd olunur ki, Tom orta məktəbi bitirirdi və o bahalı yeni bir velosiped almaq istəyirdi. Tom bütün yay tətilini sırf pizza mağazasında, pizza restoranında işləyərək keçirdi. Birinci hissə tekst mətn bazasıdır, yəni mətn əsasıdır. Mətn əsası burada sırf məlumatın hərfi mənasını bizə ötürür. Yəni biz burada görürük ki, burada ayrı-ayrı sözləri görə bilirik. Lakin əgər siz yaxşı bir mətni yaxşı anlamısınızsa, siz burada həmçində informasiyalar, yəni məlumatlar arasında əlaqəni də tutmağı bacarmalısınız. Burada ola bilər ki, informasiya tam göz qabağında olmaya bilər. Lakin siz mənanı tam başa düşürsünüzsə, sırf sətr altı mənaları, ümumilikdə əlaqələri tutaraq, əlaqələri anlayaraq bir nəticə çıxarda biləcəksiniz. Yəni, situasiya modeli bunu təklif edir ki, təbii ki, yuxarıda qeyd olunanlar da bilinməlidir, lakin bunun üstünə gəlinməlidir ki, Tom böyük ehtimal, yaxşı bir güman ki, velosiped almağı bacarmaq üçün, ala bilmək üçün kifayət qədər pul qazanmaq istəyirdi. Çünki velosiped baha idi. Biz burada aşkar şəkildə əlaqə səbəb-nəticə, yəni ümumiyyətlə səbəb əlaqəsini görə bilirik. Yəni, bu da ki, çox tanınan bir şeydir ki, yaxşı oxuyucular öz mətnini anlamaq qabiliyyətlərini, bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün öz nəticə çıxartma bacarıqlarını, öz nəticə çıxartmaqlarını da buraya əlavə etməlidirlər. Okay. Thank you. So let's now examine the consequences of this simple view of reading for the assessment. So what the first consequence is that traditional reading assessment should include a reading fluency task to check if the person who is taking the test can decode words, and a language comprehension task that is probing both literal and inferential comprehension. In other words, it is not enough to ask literal questions or to ask readers to remember literally what the text said. A good test should also assess their production of inferences from the text. We also know that for young children, reading difficulty often comes from low decoding skills. So the decoding part is what is more important. However, as they go through the grades until the ages of maybe 9 or 10 or 11, children become fluent decoders, but some of them still have comprehension difficulties. And so how can we explain this low comprehension in these children? Well, the research has found that low vocabulary and insufficient memory capacity can sometimes explain why some students do not achieve comprehension, even though they can read fluently. Okay. So, indi isə oxu üzrə qiymətləndirməyə sadə baxış nəticələri barədə danışaq. Ənənəvi qiymətləndirmələr iki komponentdən ibarətdir. Bunlardan birincisi səlis şəkildə oxuma, iki tapşırıqdan ibarətdir, daha doğrusu səlis şəkildə oxuma tapşırıqları. Bunun mənası nədir? Səlis şəkildə oxuma tapşırığı sayəsində sırf bu ölçmək istəyir ki, şagirdlər dekodlaşdırmanı bacarırlarmı, yoxsa yox. Çünki, amma digər məsələ isə sırf anlama tapşırıqlardır. Anlama tapşırıqlarında isə həm hərfi, həm də ki, nəticə çıxarma, ümumi mənanı başa düşmə ölçülür. Yəni, demək istədiyim odur ki, bir testdə ancaq hərfi mənanı axtarmaq düzgün deyil. Bəzən elə olur ki, sırf 9, 10, 11, uşaqlar 9, 10, 11 yaşlarına çatdıqda onların çox yaxşı dekodlaşdırma bacarığı olur. Lakin hələ də mətnin ümumi mənasını anlamaqda çətinlik çəkirlər.
Buna görə də bu sahədə, yəni kognitiv sahədə tədqiqat aparan araşdırmacılar da belə müəyyən ediblər ki, sırf az sayda söz bazasının olması və qeyri-kafi yaddaş, həmçinin də hətta çox yaxşı şəkildə dekodlaşdırmağı bacaran oxucularda da zəif anlamaya gətirib çıxarda bilər. Yeah. Okay. Thank you. So this ends the first part of my presentation, where I have explained the simple view and I have shown its consequences for assessment. And in summary, a basic assessment of reading should at least include a test of decoding and a test of comprehension with both literal and inferential questions. However, many assessments also will include a vocabulary in the children. Okay. So, lakin tapşırıqlar, yəni ümumiyyətlə qiymətləndirmələr həm anlamanı, həm də ki, dekodlaşdırmanı ölçən tapşırıqlardan ibarət olmalıdır. Amma dekodlaşdırma və anlamanı ölçən tapşırıqlarda da həm hərfi, həm də ki, nəticə çıxardan məsələlərə də üstünlük verilməlidir. Yəni, onlardan ancaq birinə, bayaq da qeyd etdiyim kimi, hərfi mənanı ölçən suallara yer vermək doğru deyil. Okay, move on to the next one. What I want to do now is the second part is to show how recent research has demonstrated the need to have a broader perspective, to go beyond the simple view. This simple view is still valid and it's accepted by many researchers, but it is limited. It is limited for two reasons. One is that it considers that the purpose of reading is always to comprehend the whole text. And the other reason is that the reader, according to the simple view, should always be faced with just one passage of text. And these two aspects are more and more challenged in today's world, because in real life, readers often read for many different kinds of purposes. For instance, sometimes they want to just find a specific piece of information in a text, not just to comprehend. And this is also part of reading. And I have to add that in addition, with digital media, readers are often faced with a diversity of texts. And a reading assessment should also look at situations where people have to choose, for instance, among different texts. These aspects of modern reading calls for the inclusion of a broader range of skills, so more complex assessments with a diversity of tasks in order to get a more complete picture of the skills of the reader. Növbəti slaydda mən isə oxuyub anlamaya daha geniş bir perspektivdən yanaşmaq istəyirəm. Çünki bizim elə müzakirə etdiyimiz oxumaya sadə baxış düzdür, hələ də öz aktuallığını qoruyur. Lakin bu bir qədər limitlidir. Limitli dedikdə nəyi nəzərə tuturuq? Burada ancaq məhdud sayda oxu situasiyaları müzakirə olunur. Bunların ikisini qeyd etmişəm burada. Sırf belə iddia olunur ki, oxuya sadə baxışa görə ki, oxumanın məqsədi mətnin anlaşılmasıdır, mətni başa düşməkdir və oxucu isə ancaq mətndəki ümumi bir mətndə bir və ya bir neçə paraqrafla oxumağa məcbur qalır. Lakin bu indiki dövr üçün, yəni bizim müasir dünyamız üçün çox çətin bir vəziyyətdir. Real həyatda hal-hazırda oxucular müxtəlif məqsədlər üçün oxuyurlar, müxtəlif daha geniş perspektivdən yanaşmağa çalışırlar bu məsələyə və əlavə olaraq onlar rəqəmsal media vasitəsilə də fərqli mətnləri oxuyurlar. Ona görə də demək istədiyim odur ki, müasir oxuma qiymətləndirmələrdə, oxu üzrə qiymətləndirmələrdə daha geniş bacarıqları özündə birləşdirməyi bacarmalıdır. Okay. What I will do now is to skip the next two slides in which I gave examples of situations with more than one text or situations in which the reader needs to search information, because I will give further example down the talk, okay? And I will go directly to a presentation of one framework with a broad perspective on reading, and that is the OECD PISA framework.
Növbəti slaydda mən oxumağa daha geniş perspektivdən yanaşan bir sənəd ilə sizi tanış edəcəm. Bu hansı ki, OECD kimi tanınan İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı tərəfindən həyata keçirilən PISA tədqiqatıdır. İndi isə biz mənim danışdıqlarıma daha əyani şəkildə sizə göstərə bilməyim üçün həmin sənədlə sizi tanış edəcəm. Okay. All right, so I'm going a bit faster now with this one example. I can go back later and to this other example. So let us now move to the OECD PISA reading assessment framework. So I will give a definition, a broader definition of reading, and then examine the cognitive dimensions that are being assessed in the PISA study of reading. Mən hal-hazırda oxu savadlılığı barədə ümumi onun tərifini verəcəm. Ondan sonra isə ayrı-ayrı kognitiv bacarıqlar barədə məlumat verəcəm, real nümunələr əsasında. So first, let me share the definition that was used in the latest edition of the PISA study. The PISA study has been going on for about 20 years now. And the latest edition was 2018, the latest edition with reading as a major domain. In this 2018 edition, reading literacy was defined as understanding, using, evaluating, reflecting on, and engaging with texts in order to achieve one's goals, to develop one's knowledge and potential, and to participate in society. So I want to make a few comments on this definition. First, I want you to see how broad the definition is. It's not just decoding and comprehension, but it's also using texts, evaluating texts for a diversity of goals. So the definition includes the idea that reading is done for different goals. And so assessments should also capture these goals. This is my first comment. And then I want to emphasize two key words in this definition. The word evaluation. Reading is evaluating text. And this is defined as determining the veracity, whether the text is true or not true. And also inferring why the author is giving a certain message rather than another message. And I want finally to emphasize the plural form of texts here, engaging with texts. And this reflects the view that more and more, especially with the internet, we are faced with not just one text, but several texts to comprehend. And again, an assessment should also include situations where people are comprehending from different texts at the same time. I'm sorry, I was muted. Yes, I can't hear you anymore. PISA qiymətləndirmə tədqiqatı 20 ildir ki, həyata keçirilir və sırf 2018-ci ildə həyata keçirilən tədqiqatda bu əsas domenlərdən, əsas sahələrdən biri idi. Və mən burada PISA 2018-ci ildə keçirilən PISA-da oxu savadlılığına verilən tərifi sizinlə tanış etmək istəyirəm. Yəni, tərifin qısaca belə desək belədir ki, oxu savadlılığı verilən məlumatın deməli, ümumiyyətlə sizin oxucunun məqsədlərini cəmiyyətdə iştirak etmək üçün və ümumiyyətlə öz biliyimizi inkişaf etdirmək, məqsədlərimizə nail olmaq üçün mətinləri başa düşmək, mətinlərdən istifadə etmək, qiymətləndirmək, dərin şəkildə düşünmək deməkdir. Yəni, burada gördüyünüz kimi bir tərifdə bir neçə məqama nəzər yetirilir. Yəni, qısacası oxunmaq ancaq bir məqsəd üçün deyil, bir neçə məqsədə xidmət edir. Mən burada əsas iki ifadəyə nəzər çatdırmaq istəyirəm. Bunlardan biri qiymətləndirmədir, digəri isə mətnlərdir ki, hansı ki, ümumiliklə cəmi formada mən bunu təqdim etmişəm. Qiymətləndirmədə əsas demək istəyirəm ki, burada nəticə çıxarmaya mən diqqətinizi yetirmək istəyirəm. Hansı ki, bunu nəzərdə tutur ki, nəyə görə müəllif sırf bu mesajı deyil də digər mesajı bizə çatdırmaq istəyir. Mətnlərdə isə mən burada rəqəmsal mühitə də nəzər yetirmək istəyirəm. Yəni, yazılı şəkildə də ola bilər, ümumiyyətlə həm çap formasında, ekranda da ola bilər. Bir sözlə, oxuyucular məlumatları
Yəni, müxtəlif situasiyaları müxtəlif şəkillərdən, müxtəlif mənbələrdən əldə edə bilərlər. Okay. Go on, please. Thank you. So again, I'm going to skip a slide that doesn't have a lot of information, and I'm moving directly to the next slide, where I will show the cognitive skills assessed in reading. So to introduce this slide, I will just say that because the definition acknowledges a diversity of goals, the assessment in PISA includes a diversity of tasks. And these tasks are supposed to assess the different cognitive skills that are necessary to be a good reader. The first task here is represented in my slide is reading fluently. So for one thing, just like in the simple view, we need to measure whether people can fluently decode words and sentences, and this is included in the assessment. But then, of course, reading fluently is not enough to be a good reader. We also need to assess more complex cognitive skills. The first of this skill is the ability to search, to select, and to locate information in either within a text or across multiple texts. And this is consistent with the view that sometimes a reader needs to use a piece of text just to find a piece of information in it. So we need to have this kind of skill represented in the assessment. The second main skill is understanding the literal and inferential meaning of the text. And this is the ability to generate inferences exactly as I have explained before. This second skill would be included in the simple view of reading. The third skill is to evaluate and reflect on text information. And this is consistent with the view that sometimes people need to be critical with respect to what they read. They need to assess the quality and the credibility of what they read. They also need to reflect on the author's intention. And also they need to detect and handle conflicts and contradictions that may exist, especially across different texts. This is the overall picture of the cognitive skills that are assessed in the PISA assessment of reading. Okay. İndi isə PISA 2018-ci ildə oxudan qiymətləndirilən əsas kognitiv bacarıqları nəzərdən keçirdək. İlk növbədə demək istəyirəm ki, müxtəlif məqsədləri əgər biz deyiriksə, oxuda müxtəlif məqsədlərə xidmət edir, onda biz həmçinin müxtəlif tapşırıqları da oxuyuculara təqdim etməyi bacarmalıyıq. Və ilk istədiyimiz bacarıq budur ki, oxucu səli şəkildə oxumağı bacarmalıdır. Səli şəkildə oxumağı bacarmaq, bayaqki slaydlarda dediyimiz kimi, sırf dekodlaşdırma termini ilə bağlıdır. Amma bu kifayət eləmir, çünki bundan sonra oxucu həmçinin daha mürəkkəb prosesləri, daha mürəkkəb bacarıqları özündə birləşdirməli və göstərməlidir. Bunlardan birincisi informasiyanın, yəni məlumatın axtarılması, seçilməsi və yerləşdirilməsi. Bu nə deməkdir? Bəzən elə ola bilər ki, sizin mətndə ancaq bir məlumat lazımdır və siz həmin məlumatı tapmaq üçün ancaq həmin nöqtəyə nəzər yetirirsiniz. Digər bacarıq nədir? Digər bacarıq hərfi mənanı və ümumi mənanı çıxartmaqdır. Ümumi mənanı başa düşməkdir. Bu bizim elə bayaq oxuya sadə baxışda müzakirə etdiyimiz məsələ. Və sonuncu isə informasiyanın, yəni mətndə verilən informasiyanın qiymətləndirilməsi və ona həmçinin də kritik yanaşmağı bacarmaqdır. Yəni, mətni ancaq oxumaq deyil də, sırf müəllif tərəfindən irəli sürülən fikrə də kritik tənqidi yanaşmağı bacarmaq lazımdır. Bu da özündə birləşdirir keyfiyyətin qiymətləndirilməsini, keyfiyyətin və etibarlılığın qiymətləndirilməsini, oxucunun məqsədini sırf müzakirə etməyi ki, analiz etməyi ki, sırf məqsəd nədən ibarətdir və əgər mətndə həmçinin münaqişələr və yaxud da ziddiyyət doğuran məqamlar varsa, onları aşkara çıxarmaq və həll etməyi bacarmaq. Okay. Thank you. So what I will do now is to review each of these three main skills and to provide an example of a task included in the assessment to illustrate how this skill can be uniquely assessed. So cognitive skill 1, search and access. This skill includes two components. One is accessing and retrieving information within a text. So the test taker will be given just one text
and asked to locate one piece of information in this text. This will include scanning the text and ignoring information when the information is really relevant. In the second type of task within this skill, the test taker will be asked to search and to select one text among a set of texts. Like in this illustration here, 3 texts, and only one has good information. So these kind of tasks will probe the reader's ability to scan quickly the text until they hit the right passage or the right text. İndi isə mən hər bir bacarığın ümumi bacarıq haqqında hər bir kognitiv bacarığın necə ölçüldüyü barədə təkbətək individual şəkildə danışacağım. Bunlardan birincisi mətn daxilində məlumatın çıxış və məlumatın əldə edilməsi. Burada biz nəzər yetiririk ki, oxucu sırf öz istədiyi, yəni ondan tələb olunan məlumatı tapana qədər uyğun olmayan məlumatlara əhəmiyyət verməməlidir və sırf onu lazım olan hissəni diqqətlə oxumalıdır. Digər hissə isə şəkildən də görürsünüz ki, mən burada 3 dənə işarə qoymuşam, belə deyim, 3 mətn qoymuşam. Bu deməkdir ki, sırf sizə lazım olan əgər sizə bir neçə mətn təqdim olunursa, sizə ancaq lazım olan mətni seçirsiniz və deyirsiniz ki, mən o mətni belə fikirləşirsiniz ki, onu tapana qədər mən lazım olmayan digər informasiyalara fikir verməyəcəm və əsas informasiya sırf bu mətndədir. Biz bunu həmçinin adlandırırıq ki, mətnin düzgün, uyğun mətnin axtarılması və seçilməsi. Bu da əsasən, suala əsasən müəyyən olunur. Sual əsasında biz bilirik ki, hansı mətndə daha yaxşı informasiya var. Go on, please. So here is a simple example of a PISA test unit, where the test taker is given a single text. The text is about running shoes, and it's in French in this example, but this does not matter. The question that will test an ability to locate information is this. According to the article, why should sports shoes not be too rigid? And so the answer is located in one little portion of the text here in the middle, that says, if it is too rigid, the sports shoe can restrict movement. So this is a problem, and this is a correct answer to the question. In order to succeed in this question, the reader should find this piece of information, but also ignore this portion and this portion of the text because they contain no relevant information to answer. So it's both an item that will probe comprehension, but also the selection of information within a text. Biz indi yenə bir nümunəyə nəzər yetirək. Birinci kognitiv bacarıq sırf məlumatın yerləşdirilməsidir və belə bir mətn təqdim olunub. Və mətnə görə sual bundan ibarətdir ki, mətnə görə, məqaləyə görə nə üçün idman ayaqqabıları sərt olmamalıdır və biz görürük ki, işarələdiyim yerdən də sırf bu məlumatı tapmaq üçün mətnin çox kiçik bir hissəsində sualın cavabını tapmaq üçün mətnin çox kiçik bir hissəsində məlumat verilir və bunu da sırf əgər mətni başa düşürüksə cavab verə biləcəyik. Çünki bəzən olur ki, cavab mətnin daxilində olur, mətn sətr altında olur. Yəni cavab da bundan ibarətdir ki, əgər çox idman ayaqqabısı çox sərtdirsə, yəni elastik deyilsə, o zaman bizim hərəkətlərimizi də məhdudlaşdıra bilər. Let me move on to the second main skill that is assessed, and this is the skill of understanding the literal and inferential meaning of a text. This can be quite fast because we have reviewed this skill already. So, and as you know, comprehending or understanding the text is both an ability to represent literal information, and this can be assessed by asking questions that have a literal match in the text. But one should also have questions that call for an integration or generation of inferences.
So the test taker will be required to connect information across sentences, and this connection is not written in the text. They have to deduct it from the information given in the text. In the recent edition of PISA, the test was also complemented with a task that would require the test taker to generate inferences across different texts. So it's one level above in generating inferences, because the test taker has to consider information from different documents. And this is a category I will illustrate in the example I will give next. Okay. İkinci kognitiv bacarıq isə hərfi və ümumi mənanı başa düşməkdir. Mən bu barədə çox danışmayacağım, çünki biz bu barədə elə keçmiş saytlarda da bu məsələyə toxunduq. Lakin demək istəyirəm ki, başa düşmək asılıdır ki, siz mətnin başa düşülməsi, həmçinin sizin mətndəki ayrı-ayrı sözləri, yəni digər bir dillə desək, hərfi mənanı başa düşməyinizdən də asılıdır. Növbəti addım isə nəticə məlumatlar arasında əlaqəni qurmaq və həmçinin nəticə çıxartmaqdır. Bu ancaq bunun üçüncü hissədən fərqi ondan ibarətdir ki, əlaqələr paragraflar arasında baş verir və siz paragraflar arasındakı əlaqəni əlaqələndirməyi bacarmalısınız. Amma fərqli bir şey budur ki, bu əlaqə sırf açıq-aşkar şəkildə mətndə yazılmır. Siz onu özünüz öz bacarığınız vasitəsilə əlaqələndirməlisiniz. Növbəti üçüncü hissədə isə müxtəlif mənbələrdə əlaqələri qurmaq və nəticə çıxartmaqdır. Bu bir səviyyə də yuxarıdır. Daha çətin olan hissəsi budur. Çünki burada siz ancaq bir mətn daxilində deyil, bir neçə mətndən verilən məlumatları bir-biri ilə əlaqələndirib yekun bir nəticəyə gəlməlisiniz. Mən bu barədə növbəti slaytda da nümunə verəcəm. Okay, I'm done. So here is an example of a task that requires the reader to integrate information across two texts or two documents in this case. The test taker, it's called Lake Chad, and it was included in the PISA test before it was released. The upper part of the stimulus here contains a graph that shows the level of Lake Chad in Africa over the past 10,000 years, a very long period of time. And as you can see, sometimes the lake was very big and sometimes the lake was very small. The level of water decreased and increased. The lower part of the graphs shows what animals were painted in the caves in this region by humans at the time. Different species of animals were represented in these caves, but the types of animal depends on the period. Some animals were represented a long time ago and then not anymore, whereas other animals appeared more recently in the paintings. Do you want to give that part, Shahana? Yes, if you want, you can continue after you have. So I will continue. Here is now the test item. The test taker is asked, in order to answer this question, you have to use information from figure A and figure B. And here comes the question. Hippopotamus and aurochs disappeared from cave paintings. A, at the beginning of the most recent glaciary era. B, in the middle of the period when the level of the lake was highest. C, after the level of Lake Chad decreased for more than 1,000 years. And D, after the beginning of an uninterrupted period of drought. So the test taker has to choose one of these answers, and it looks quite complicated. Actually, it was one of the most difficult items in the test. And this answer is not written in any of the documents. To get the right answer, the test taker has to combine information from the two documents. They have to find these two animals in the lower part. Here in the lower document, the hippopotamus and aurochs are represented here, and then they stop being represented. And they have to match this with the graph here that shows that this happened after the level of the lake had been decreasing for a long period of time. So first, they have to locate information in the lower part, then they have to match it to the upper part, and then they can conclude that the disappearance of these animals occurred after the level of Lake Chad decreased for more than 1,000 years, which is the correct answer.
Okay. Biz burada gəlin bir nümunəyə nəzərdən keçirdik və bu nümunə məlumatların əlaqələndirilməsi və nəticə çıxarmadan ibarətdir. Gördüyünüz kimi burada iki dokument, iki qrafik təqdim olunmuşdur və bu sırf iki ayrı sənəd arasında məlumatların əlaqələndirilməsidir. Birinci hissədə, birinci diaqramda 10.000 il ərzində Çad gölündəki suyun səviyyəsinə göstərilmişdir və bəzən gördüyünüz kimi suyun səviyyəsi yuxarı olmuşdur, bəzən isə aşağı olmuşdur. Və ikinci qrafikdə isə biz sol tərəfdə heyvan adları görürük və onların təsvirləri də verilib və heyvanların sırf mağaraların üzərində, yəni qayaların üzərində təsvirini barədə məlumatlar verilmişdir və bu heyvanların növləri də sırf həmin dövrdən ibarətdir. Və məsələn, bəzi hissələrdə qeyd olunub ki, məsələn, sırf daha yaxın bir dövrdə, daha yaxın bir zamanda ortadan ümumiyyətlə qeyb olan heyvanlar barədə, nəsli tükənən heyvanlar barədə məlumat var. İndi maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, bunu da etiraf etməliyəm ki, bu həqiqətən çətin bir sualdır. Çünki informasiyanı siz burada heç bir dokumentdə, heç bir sənəddə tapa bilməyəcəksiniz. Sizin gərək güclü analiz etmə bacarığınız və hər iki qrafikdə verilən məlumatları əlaqələndirmə bacarığınız olsun ki, siz ümumi nəticəyə gəlib çıxa biləsiniz. Sual isə bundan ibarətdir ki, burada iki növ heyvan verilib və bu heyvanlar sırf bu qayaüstü təsvirlərdən nə zaman yuxarı çıxdı. Və cavabı tapmaq üçün işarələrindən də gördüyünüz kimi sırf aşağıdakı üç heyvanı siz adlarını müəyyən edirsiniz və orada dayanırsınız və ondan sonra isə yuxarı qalxanda isə ən aşağı səviyyəni, yəni suyun səviyyəsinin ən aşağı olduğu dövrü tapırsınız və sonra isə həmin məlumatları bir-biriyle birləşdirirsiniz və bunun nəticəsində isə siz cavabı tapa bilirsiniz. Okay. Yes. Thank you. I will just say a few words about this slide, just to point out that in recent editions of the PISA assessment, there are also examples of items with multiple texts, like this item here, with questions that require the test taker to get information from different texts and compare and contrast the information across text. So an example of here was, it's a unit about the Rapa Nui Island in the Pacific Ocean. And the question is, why are there no trees left on the Rapa Nui Island? There are several explanations offered in different web pages, and the test taker has to go from one page to another to get the different explanations. Burada da eyni ilə əvvəlkində olduğu kimi 3 mətin görürsünüz və bu mətnlərdə və bu hətta blog yazılarıdır ki, hansı ki siz bu internet vasitəsilə bu mətnləri görə bilərsiniz. Sual bundan ibarətdir ki, Rapa Nui adasında nəyə görə ağaclar tükəndi, ağaclar yoxa çıxdı və burada da oxucu, yəni şagird məlumatları vərəqləməklə, mətnləri vərəqləməklə məlumatlar arasındakı əlaqəni quraraq cavabı tapa bilər. Third and final skill in this assessment, the skill to evaluate and reflect on information. So I'm essentially repeating what I already showed on the other slide. This means to be able to evaluate whether the information in a text is valid, current, accurate, unbiased, or reliable. In order to do this, the test taker has to analyze the content and the form of the text, and to reflect on how the author is presenting the information. They also have to assess the source of information. They have to ask who is giving the information and with what kind of intention. Maybe I can move on to the example that will illustrate this, or do you want to? Yes, let me give just brief, just shortest translation, then you continue. Key moments, from your speech. Burada isə qiymətləndirmə və diqqətlə analiz etmə, düşünmə bacarığı ölçülür. Yəni, həmçinin oxucu bilməlidir ki, bir məlumatda, mətndə verilən məlumat düzgün, doğru, düzgün, obyektiv və həmçinin etibarlıdırmı? Bu isə
şagird həm mətnin məzmununu, yəni kontentinin, həmçinin də formatını, formasını analiz etməklə buna nail ola bilər. Yəni oxucu bilməlidir ki, müəllif nəyə görə bu məlumatı bu formada təqdim etmişdir, bu məlumatı kim təqdim etmişdir və məqsəd nədən ibarətdir. Okay, go on. Thank you. So again, I'm giving an example of how this skill can be assessed. This is again from the PISA 2018 assessment. In this unit here, the test taker is given a forum, a web forum, like the ones anybody can find on the internet. And in this forum, people are discussing different treatments to treat diseases in chicken. So it's called chicken health. And of course, like in any forum, different people are giving different pieces of advice. And it's not clear if these pieces of advice are good or not so good. So the test taker will be asked to reflect on who says what and whether they think the information is good or not so good. I'm giving two examples of questions that are asked about this forum here. One question is what Ivana88 want to know. So you have to find who Ivana88 here to read what this person says and to conclude about what her question is, really what she wants to know. It's kind of a literal question about the intention of the author of a text. And another more complicated question would be who posted the most reliable answer to Ivana's question. So to be able to answer this question, the test taker will need to compare all the answers that are provided here and to find out which has the best response to the question. Okay. Gəlin indi isə məlumatın etibarlılığının qiymətləndirilməsinə dair nümunəyə nəzərdə salaq. Burada bir müzakirə forumunu görürsünüz və izləyicilər toyuq xəstəliklərinin müxtəlif müalicələri barədə öz fikirlərini yazırlar. Lakin buradan verilən məsləhətlərin hansının yaxşı olmadığı məlum deyil. Ona görə də buradakı iki sual gördüyünüz kimi ünvanlanır. İzləyicilərdən yazanlardan biri İvana 88 nömrəli istifadəçidir və sual budur ki, İvana 88 nəyi bilmək istəyir? Bu suala cavab vermək üçün bu bir qədər hərfi məna daşıyan bir sualdır. Yəni, burada sırf mətnin məqsədini bilsəniz, bu suala cavab verə biləcəksiniz. Amma digər bir sual isə İvana'nın sualına kim daha etibarlı, yəni kim daha dəqiq cavabı verdi. Amma bu sualın cavabını tapmaq üçün isə siz burada verilən bütün cavabları diqqətlə oxumalı və bir-biri ilə müqayisə etməyi bacarmalısınız. Sırf ondan sonra siz ən yaxşı məsləhətin hansı olduğunu biləcəksiniz. Okay. I have just two more slides to go, and I will try to be fast in order to keep within our time frame. One is the results of the PISA 2018 study, and I can be quick on this slide because these results are publicly available in the OECD report. I just want to point out that this graph shows what kind of tasks the students have more difficulty with. And so let's start with the easy tasks. The easiest tasks are to understand simple sentences, to locate an explicit piece of information, and to identify the theme or main idea in a text. As you can see, these tasks are succeeded in a vast majority of the cases. Almost 100% of the students manage to provide correct answers. But as you go into the deeper levels of cognition, for instance, as you ask more implicit questions, or as you ask information about different pieces of information that are scattered, look at this here, level 4, reason about scattered pieces of information, then the performance decreases, which shows that this is a kind of task that students have difficulty with.
Reasoning about implicit relationships would be another example, and even more difficult when the ideas are counterintuitive or conflicting with each other. So this graph shows that it is highly important to include in the assessment tasks that go beyond the comprehension of literal information, because this is where there is more variance in terms of skill distribution in a population of 15-year-old students. Gəlin indi PISA 2018 tədqiqatının nəticələrinə nəzər salaq. Burada görürük ki, 1C, 1B və 1A-da qeyd olunan məqamlar sadə və qısa bir mətndə əsasən müəyyən olunmuşdur. Yəni, oxucu sadə cümlələri başa düşür, o görünə bilən məlumatı yerləşdirə bilir. Yəni, sırf orada axtarış etməyə məcbur olunur və həmçinin də əsas mənanı müəyyən edir. Amma burada bir məqam da var ki, demək olar ki, təxminən 100% şagird sırf 2-3 hissədə çox uğurlu olmuşlar. Lakin bir qədər məsələ çətinləşdikdə, yəni daha uzun, daha mürəkkəb və bir neçə mətn olduqda isə şagirdlər çətinlik çəkirlər və xüsusilə qırmızı hissələrdə gördüyünüz kimi, əgər məlumat dağılıbsa, yəni bir neçə hissədən ibarətdirsə və burada deduktivliyi, yəni gözə görünə bilən məlumatı gözə görünə biləcək səviyyədə deyilsə, siz əgər burada nəticə çıxartmalısınızsa, o zaman şagirdlərdə daha çox çətinliklər yaranır və görürsünüz ki, hətta 0-20-25 faiz arası uğurlu olmuşlar. Yəni burada məsələ odur ki, son 4-cü, 5-ci, 6-cı hissədə 4, 5, 6-cı hissələrdə artıq şagirdlər mətnin mənasını, yəni ümumi hərfi mənasını deyil, onu da həmin səviyyəni də keçərək daha çox ümumi mənanın dərk edilməsinə çalışmalıdırlar. Okay, we can continue. So I will now briefly summarize my main point. I'm so sorry. Could you please go back to the previous slide? Oh, I'm sorry, you are not done. Yeah, sure. I have a question, and one of our colleagues also. Let me ask me this question. So you have numbered, right, these pieces of sentences, let's say, are they levels or not? I mean, 1C, 1B, 1A. Absolutely. Are they levels? Yes. Thank you for asking this question. These are the levels in the PISA 2018 scale of reading comprehension. This is a lower level, 1C. And then these are the higher levels. Level 6 is only a small percentage of the population. Kind of a rubric, right? We can call that. Yes, it's a rubric. It's called the proficiency table. It can be found in the main report of the PISA study. And each level documents what the student can do at a certain level of proficiency. So for instance, at level 3, they can do anything here in levels 1, 2, plus establish relations through deduction. Okay, this defines level 3, and about 50% of the student population achieves tasks at this level 3. Okay, thank you for your response. Let me translate this question and your answer, because our participants might be interested in this moment. Belə bir sual ünvanladıq ki, cənab jurnal, burada özünüzə görürsünüz ki, verilən məlumatlar nömrə ilə sıralanır və sual bundan ibarətdir ki, sırf bu hissələr səviyyədirmi? O da təsdiqlədi ki, bəli, bunlar səviyyədir və biz bunu həmçinin də rubrik, yəni meyar da adlandıra bilərik. PISA 2018-də də buna xüsusi diqqət yetirilir ki, məsələn, ikinci səviyyədə deyək ki, məlumatları yekunlaşdıra və əlaqələndirə bilir. Bu səviyyələrdən əlaqələndirə bilir və bu deməkdir ki, həmin səviyyədə şagird buna necə nail ola bilir. Okay, I translated. You can go on. Good. So I will finish with a summary of the main points I have tried to convey in this presentation. The first point is that reading assessments should include all the cognitive processes involved in reading. And I've tried to show that there are many types of cognitive processes that can be assessed. So this has, of course, consequences for reading assessments. In a simple form of assessment, 3 processes must be considered.
One is fluent decoding, the other one is literal comprehension, and the third one is inference comprehension. However, modern reading also involves more complex processes like searching and locating, integrating from multiple texts, and evaluating the quality of information. And a complete assessment should include all these aspects of reading. And this is what is done, for instance, in the PISA study that I've illustrated, but also in a study for younger students, which is the PEARLS study that has a very similar framework. And with this, I will conclude my talk with an apology for going slightly over my time. And I hope I provided relevant information, and I'm looking forward to your questions and comments. Thank you. Okay, thank you. So let me translate. All right. Gəlin indi isə webinarın əsas çatdırmaq istədiyim məqamlarını nəzərdən keçirdək. Ümumilikdə oxu üzrə qiymətləndirmələr oxuya daxil olan bütün kognitiv prosesləri özündə birləşdirməyi bacarmalıdır. Yəni sadə dillə desək, bu proseslərə daxildir. Bu proseslər özündə birləşdirməlidir. Dekodlaşdırmanı, səlis şəkildə dekodlaşdırmanı, hərfi mənanı anlamanı və ümumi nəticə çıxarmalı. Lakin bununla belə, bundan əlavə olaraq müasir oxu informasiyanın axtarışı, yerləşdirilməsi, müxtəlif mənbələrdə məlumatların əlaqələndirilməsi və həmçinin məlumatın keyfiyyətinin və etibarlılığının ölçülməsi, qiymətləndirilməsi. Sırf PEARLS qiymətləndirmə tədqiqatı da PISA-da olduğu kimi öz çərçivə sənədində buna oxşar və hətta demək olar ki, eyni məlumatları, eyni nümunələri özündə birləşdirir. Mən bir qədər vaxtımdan biraz keçdiyimə görə üzr istəyirəm və mənim çatdırmaq istədiklərim bu qədərdir. Ümid edirəm ki, məlumatlar siz yeni məlumatlar əldə etdiniz və sizin üçün məhsuldar keçdi. İndi isə mən sizin suallarınızı dinləməyə hazıram. Okay, you're done, right, Mr. Jean? I am done, yes, thank you very much. Thanks for your productive, informative actual speech. So let me just check on our comments, questions. Wait a bit. So, Mr. Jean, we have a question that's interesting. Okay, we have a question, so let me ask this question. Could you please move back to the slide regarding the link chat, the previous slide? So our question is as follows. So you said that the information was linked, right, integrated between two diagrams. So how can we identify, how can we define the rubric or the criteria to integrate between these two diagrams, these two information? So thank you for the question. The criterion to demonstrate that a student has achieved this integration is that they would choose the right answer, okay, in the test. But underlying this performance, the student has to, number one, locate information in one document, which could be a simple locate task. They have then to remember this information in their memory. They have to go to the next document. They have to locate again information in the document, and they have to check that the information in document A matches information in document B. In other words, they have to look to make sure that the portion of the graph here that they are looking at matches the period of time when these animals disappeared from the cave paintings, right? So it's a series of cognitive steps that underlie students' performance on this particular task. And I hope I'm answering the question correctly. Okay,
All right, let me translate. Sual bundan ibarət idi ki, burada gördüyünüz kimi 2 dənə diaqram var və biz belə bir sual dedik ki, yəni izləyiciden gələn bir sual var ki, bu iki məlumatı birbiri ilə nə əsasında əlaqələndirə bilir və spikerin cavabı bundan ibarətdir ki, bunun üçün bir neçə kognitiv prosesi həyata keçirmək lazımdır. İlk növbədə məlumatı ümumi müəyyən etmək lazımdır, yerlərini tapmaq lazımdır. Ondan sonra həmçinin yaddaş da burada böyük rol oynayır. Siz məlumatı yadınızda saxlamalısınız. Ondan sonra isə birbiri ilə əlaqələrini yoxlamalısınız və ondan sonra ən son məqamda isə cavabı tapa bilərsiniz. Okay. So wait, just thanks for your answer and let me dig deeply. So let's say that we are teacher and I evaluate, right, this answer, the student's answer. So should I have some criterion rubric that this student answered correctly because of this criteria? Okay, yes, thanks for elaborating. Yes, this depends on the question format. In this particular example, the OECD has chosen to ask the question in a multiple choice format. So the student can only pick one of the answers. In this case, there's no need to have a rubric because either the student picks the correct answer or they don't. However, if you're a teacher and you're asking students the same question in an open format, you could ask them to answer the question. So when did hippopotamus and aurochs disappear from cave paintings and why? And so, of course, the rubric will be needed to assess the student's rationale for explaining the answer. That is when the rubric would be needed. And then this rubric should include all the elements of the argument behind the answer. So the student should answer that they disappeared at the time when the lake had been decreasing for years, and they should be able to say where they located information in document A and where they located information in document B. Okay, clear. I hope this is clear enough for an elaboration. I found it clear. Well, let me translate now. Sual bundan ibarətdir ki, yəni biz əsasən daha doğrusu sualı bir qədər dərinləşdirdik. Bilmək istəyirik ki, sırf hansı kriteriya əsasında biz müəyyən edirik ki, məsələn, bu şagird bu suala düzgün cavab verib və nəyə əsasən qiymətləndirməni aparırıq. Amma spiker belə bir toxundu ki, belə bir məqama toxundu ki, qapalı suallarda kriteriyaya, yəni meyara o qədər də ehtiyac olmur. Bu da elə suallardan biridir. Yəni burada sırf bizim bildiğimiz çok sayılı sual növüdür bu. Yəni sırf variantı tapmaqla cavabı tapır. Yəni burada elə bir prosesə ehtiyac olmur. Bizim nəzərdə tutduğumuz bu kriteriyaların müəyyən olunması, meyarların müəyyən olunması sırf açıq tipli suallara uyğundur. Məsələn, şagird deyir ki, bu belə cavabları verir və nəyə görə? Bu cavabı verdiyi halda, hansı halda bu cavabı verə bilər, hansı halda digər cavabı verə bilər. Amma sırf hal-hazırda müzakirə etdiyimiz sualla rubrik qoymaq düzgün değil. Thank you. So let me ask another question. So we have a question like that. In order to assess students' reading skills, cognitive skills, how is the proportion of personal, social, and global texts identified? So do we have any? Is it important to define this proportion or not? Is the question clear for you? Yes, the question, thank you. The question is very clear. And indeed, it is important to draw from reading experiences that students may have at school or in their personal or social life or in their future work. So in the PISA assessment, precaution is taken to have about a balanced representation of these four categories
with a slight overrepresentation of school kind of reading, because most of these young students are still at school. So there are many items that draw from the contents that the students will learn at school, but there are also some examples that draw from everyday life kind of reading, or professional, vocational kind of reading, or social life kind of reading. Okay, thank you. So, digər bir sual budur ki, şagirdlərin oxu bacarıqlarını qiymətləndirmək üçün şəxsi, ictimai və qlobal mətnlərin nisbəti necə müəyyən olunur? Bunu ümumiyyətlə müəyyən etmək vacibdirmi? Spikerin cavabı bundan ibarətdir ki, bəli. Belə müəyyən olunur ki, bu sırf şagirdin məktəbdə öyrəndiyi, təcrübədən keçirdiyi oxu mətnlərindən asılıdır. Yəni, əsasən 4 kateqoriyada müəyyən olunur. Birincisi şagirdin məktəb həyatı, digəri isə ola bilər ki, sosial həyatı. Bunlarla əlaqələndirmək olar. Yəni, real həyatda baş verən situasiyalarla əlaqələndirilir. Digəri həmçinin peşə həyatı və peşəkar həyatla da əlaqələndirilə bilər. Lakin əsasən bu kriteriyalar, yəni sırf qiymətləndirmə şagirdin sırf ən çox vaxt keçirdiyi məktəblə bağlıdır. Okay, so another question. So how are the texts identified? Is there any rubric to find out that this text is suitable or not? These are two. As far as I know, I'm so sorry. Yes. I'm so sorry for interrupting you. As far as I know, there are 2 types of text. One of them is fiction, right? Another one informative text, right? So how are they identified? Well, let me show a table to answer this question. It's another very good and important question, and I decided to skip this for time, but in the PISA study, texts are drawn from different genres, and this table here shows all the dimensions that are considered when selecting texts. I should start perhaps with the bottom of the table, where you can see that the assessment is based on different types of texts. Some draw from the narrative genre, some are in the explanatory, argument, transactional, like even the documents from trade, for instance, or commerce. And then there are 3 more dimensions to further make sure that all the types of text are covered. So some come from the print medium, so they could be found on printed format, but now some come from the electronic medium. For instance, a web forum only exists in the electronic medium. It does not exist in a printed format. And then there is a notion of text format. So in the examples I have shown, the sports shoes example was 1 continuous text. But for instance, the Lake Chad example is an example with a table and a graph. More exactly, the Lake Chad example is in this category here. It's multiple because it has more than 1 source. And finally, the notion of interactive text is considered in PISA. Some texts are static. The author wrote them and then the readers can read them. But in other genres, especially in the electronic medium, more and more readers can interact with the author. For instance, you read an email message and you respond to the email message. So these are called interactive texts. Okay, and I hope I'm answering this question also. Okay. I will, okay, let me translate what you said and then I will elaborate on this question. Sual ondan ibarətdir ki, mətn hansı meyarlar əsasında, mətn hansı meyarlar əsasında müəyyən olunur və ya seçilir. Burada ekspert sırf mətnə dair verilən birinci tələbləri qeyd etmişdir. Mətnin formatlarını, məsələn, ümumi bu elektronik formada ola bilər və ya da kağız əsasında, formatında isə davamlı, qeyri-davamlı, qarışıq və bir neçə mənbədən götürülmüş mətn ola bilər. Həmçinin mətnin
kommunikativliyini də, interaktivliyini də ölçmək mümkündür. Yəni bu mətn sırf müəllifin verdiyi mesajdan ibarətdir. Yəni müəllifin dediyi fikirlərdən ibarətdir, yoxsa ki, hər hansı bir mesajdan mı ötürülür? Və digər birisi isə mətnin növü. Mətn təsvir edici ola bilər, nəql etmək üçün argument irəli sürən mətn ola bilər. Ümumilikdə isə son məqamda isə bu həmçinin də ticarətdən və ya da ki, maliyyə sahəsindən və digər sahələrdən də götürülə bilər. Thank you, Mr. Jean, for your answer, but let me elaborate on this question. Let's imagine that I am working for PISA assessment group and I was required to write a text for the upcoming assessment. So what kind of requirement should be given to me to write this text for the students? All right. So yes, thank you for this elaboration. The requirements should be that the text you are going to propose was intended for the target population of the assessment. So the text should be intended for 15-year-old students if it's for PISA, or for 9-year-old students if it's for PEARLS. Okay, and another requirement is that the topic covered in the passage should be understandable by students from a wide diversity of countries, because this is an international assessment. And this is an additional constraint. If you are designing a national assessment, of course, you can draw from the national culture and history and heritage. In an international assessment, there will be a screening of the texts to make sure that the topic can be understood by students in a range of country. And in the case of PISA, the way the OECD does that is that they will gather many examples of texts, and then they will distribute those texts to the countries prior to the assessment, and the countries will check, will agree that the text would be acceptable in an assessment for students in their own country, right? Okay. So this is to ensure so-called cultural fairness in the text. Thank you. This is the answer to our question. Okay, let me translate. Sualı bir qədər dəqiqləşdirdik. Məsələn, belə bir nümunə təqdim elədik ki, təsvir edək ki, məsələn, mən PISA 2000 növbəti gələcək PISA tədqiqatının ekspert qrupundayam və mənə sual mətn yazmaq tapşırılıb. Lakin bilmək istəyərdim ki, mən hansı tələblər əsasında bu mətni hazırlamalıyam. Birinci tələb odur ki, siz əmin olmalısınız ki, bu 15 yaşlıları əhatə edən bir mətndir. Yəni, onların yaş qrupuna uyğun şəkildə tərtib olunmalıdır. Digəri isə mövzu seçimi də burada çox vacibdir. Yəni, siz təbii ki, PISA, yəni bu qiymətləndirmə tədqiqatı beynəlxalq səviyyədə həyata keçirilir. Yəni, siz burada milli maraqlara, milli məlumatlara yer verə bilməzsiniz. Məlumatları ilə təqdim etməlisiniz ki, bu, məsələn, həm sizin ölkənizdə, həm də digər bütün ölkələrdə bu məlumatlar şagirdlərə uyğun olsun. Və hətta PISA-da belə bir sistem də var ki, suallar hazırlandıqdan sonra, yəni mətnlər hazırlandıqdan sonra onlar çox detallı şəkildə yoxlanılır və hətta ölkələrə göndərilir. Və ölkələr təsdiq etdikdən sonra bu suallar, bu mətnlər müəyyən olunur. Yəni, burada 3 faktor var. Birinci, şagirdin yaşı, ikinci, seçilən mövzu, üçüncü isə verilən məlumat. Seçilən mövzu aktuallığı. Seçilən, okay, let me... Okay, let me ask another question. Let me clarify this part, Mr. Jean. For example, you said that the topic selected should serve the international purposes, right? Not the national purposes. Do we also consider the, how actual this information, this text is or not? So how modern? Yeah, yes, well, yes, indeed. I'm going to talk about the PISA assessment, right? Because the situation could be different in different assessments. But to stick with the PISA assessment, in between cycles, as you may know, PISA is done every 3 years.
And in between, there is a check, a general check of the materials. And as some materials become obsolete or not current anymore, they are removed from the test, and new materials are included in the test to replace the old materials. And what the OECD does is to publish every so often these old materials that could be very good from a psychometric point of view, but they are found a little bit outdated, and so they are not included anymore. So across the 6 cycles, already 7 cycles, this process has been on and on. It's part of the quality control of the material to remove materials that would not be current and to replace with new materials. Okay, got it. Thank you. Aha, növbəti sualından ibarət idi ki, ikinci punktda, ikinci hissədə biz dedik ki, mətnə verilən tələblərdən biri həmçinin seçilən mövzudan da asılıdır. Sualımız bu idi ki, burada seçilən mövzunun aktuallığı da nəzərə alınırmı? Ekspertin cavabı, bu sual cavabı bəlidir. O deyir ki, biz bildiyimiz kimi 3 ildən bir keçirilir PISA qiymətləndirmə tədqiqatı, lakin 7 dövrdən bir bu suallar yoxlanılır və əgər suallar, çox üzr istəyirəm, sual deyil də mətnlər yoxlanılır. Əgər mətndə artıq köhnə informasiyalar varsa, köhnə informasiyalar ötürülürsə, bu mətni artıq onlar daha yeni informasiyaları ötürən mətnlərlə əvəz edirlər. Yəni, burada deyək ki, məsələn, psixometriyanı ölçən sualdır, çox keyfiyyətli bir sualdır, lakin onun ötürdüyü informasiya köhnədir. Yəni, hazırki tələblərə cavab vermir. Bu deməkdir ki, bu sual heç bir keyfiyyətdən asılı olmayaraq, sual digər daha hazırki belə deyək, məsələləri, problemləri həll edən, aktual məsələlərə yönlənən bir mətnlə əvəz olunacaq. Can I add a small point to this question? These questions are very important, especially for countries who participate in the PISA study. And I want to add that the OECD is really trying to encourage countries to submit materials. They always want new materials coming from the countries, and they want the test to be mostly made of materials that have been proposed by the countries. And in order to make this easier for test developers to understand the demands of the test, they sometimes organize workshops. And I'm not sure if you may have heard about these workshops, but the OECD has organized more and more frequently training workshops to help people from different countries come up with good ideas, good materials. So, and during these workshops, they provide information regarding the kind of texts and the kind of questions that they would expect from the countries. So this might also be of interest to some of your audience. Thank you. So, həmçinin OECD tərəfindən, həmçinin bir neçə müddətdən bir OECD ölkələrə çağırış edir və ölkələr öz suallarını hazırlayıb göndərirlər. Amma bununla belə, sırf test hazırlayan ekspertlərdən çox tez workshoplar həyata keçirirlər və bu workshoplar sayəsində iştirakçı ölkələr mətnlərə verilən tələblər, həmçinin sualların yazılmasına verilən tələblərlə tanış ola bilərlər. Bunun sayəsində həmçinin test yazan şəxslər yeni ideyalar da əldə edirlər. Thank you. We have a participant who has some questions, but now she will write her questions on our comment section. Let's wait for her question. Sure. So, thanks for this interactive Q&A session. Let's wait for her. İzləyicilərimizdən biri Vüsalə Rüfullayevadır. Vüsalə xanım, suallarınızı zəhmət olmasa rəy bölməsində qeyd eləyin və suallarınız mütləq şəkildə ekspertə yönlənəcək. Çünki bizdə hazırda belə deyək ki, Zoom görüşümüz ancaq iki tərəflidir.
iştirakçılar tərəfindən gələn suallar ancaq rəy bölməsində qeyd olunur. Hörmətli izləyicilər, sizin də əgər suallarınız varsa və ya ümumiyyətlə hər hansı bir təklifiniz, iradınız, rəyiniz varsa, zəhmət olmazsa rəy bölməsinə qeyd edin. Okay, let's wait for some questions. If the questions are over, we can conclude, but let's wait a bit. Okay, sure. Sorry for taking your time. No problem. Do we have any question? Wait, please. We have a question. Let me read the question for you to answer. How do reading skills affect scientific literacy in PISA studies? Okay. This is a good question. In my to the best of my knowledge, there is a high overlap between the two. The correlation between reading and science is quite high. And this should be no surprise because the science branch of the test, I should perhaps, for those who are less familiar with PISA, I should say that PISA has three major domains. One is reading, one is science, and one is mathematics. And this question here is about the relationship between reading literacy and science. And this relationship is very strong. There is a high overlap a bit of the results. And I was commenting that this should be no surprise because the science assessment is also based on reading instructions, reading problem statements, using information from documents and reasoning about the information. So in terms of cognitive skills, there is quite some overlap between what gets measured in reading and what gets measured in science. Okay. Thank you. Sualımız belə bundan ibarətdir ki, oxu bacarıqları PISA tədqiqatlarında elmi savadlılığa necə təsir göstərir? Cavab bundan ibarətdir ki, ümumiyyətlə oxuyla elmi savadlılıq arasında, oxu savadlılığı ilə elmi savadlılıq arasındakı əlaqə çox güclüdür. Bunu da bilirik ki, PISA-da sırf 3 əsas sahə əhatə olunur. Bunlardan biri riyaziyyatdır, deməli elmdir, yəni təbiət elmləri, bir də oxudur və oxu savadlılığının, yəni elmi savadlığın qiymətləndirilməsi sırf oxu bacarığına əsaslanır. Yəni oxudakı idrak, kognitiv bacarıqların nə dərəcə güclü olmasından asılıdır. Elmi savadlılıqda da, elmi savadlılığın qiymətləndirilməsində də təbii ki, oxucu birinci informasiyanı oxuyub başa düşməlidir, sonra orada problemin qoyuluşunu görməlidir, sonra ümumi nəticə çıxartmağı bacarmalıdır və əlaqələndirməyi də bacarmalıdır. Yəni ümumiyyətlə bu ikisi bir-biriyle tamamilə əlaqələndirilir və oxuya əsaslanır, oxuyub anlamağa əsaslanır. Thank you.
Biz yavaş-yavaş webinarımızı yekunlaşdırmaq istəyirik. Əgər sizin hələ də sizə maraqlı olan suallar, məqamlar varsa, hazırda yazmağa imkanınız yoxdursa, əgər zəhmət olmasa sualınızı ya bu Facebook səhifəmizdə şərh bölməsinə qeyd edin və yaxud da ki, TƏHSİL İNSTİTUTU'nun Facebook'unda ayrıca olaraq mesaj bölməsinə də yaza bilərsiniz. Ümumilikdə rəsmi e-mailimizə də suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Əmin olun ki, biz həmin sualları ekspertə göndərəcəyik və cavabını da sizinlə bölüşəcəyik. Okay, Mr. John, our Q&A session is over. So I ask the audience to send their questions later on. If they have questions, I will definitely. I'm sorry, we have a question. One more question. All right. Okay, are the questions related to financial literacy included in the PISA or not? PISA assessment questions. Yes, that's good questions. I don't have the data about financial literacy, so I cannot answer this question right away, but I think that the report on financial literacy was published already. I should check into this. I'm sorry I cannot provide a precise answer. That's okay. But the data are available, or they will soon be available. Financial literacy was offered as a supplemental domain in PISA, and of course it is possible to look at the correlation between the two, but I don't have that piece of data right here. No worries. Sual bundan ibarət idi ki, maliyyə savadlığı ilə bağlı suallar da salınırmı? Ekspert deyir ki, bu barədə dəqiq məlumat yoxdur. O gərək bununla bağlı maliyyə savadlılığına dair hesabatlar var ki, onlara nəzər yetirilməlidir. Amma onu deyə bilər ki, maliyyə savadlığı sırf dəstəkləyici, əlavə bir domendir. Yəni, onların sırf əsas bir sahə olaraq PISA-da yer almır. Thank you, Mr. John. All right, so as I mentioned before, the rest of the questions will be addressed to you after our webinar is over. If they have a lot of questions, I will definitely contact you. So thanks for today's very fruitful and informative, productive session. We benefited a lot from your experience, from the knowledge and skills you shared with us. Thanks for making your valuable time for us. If you have some comments, you can make. If you don't have, we can conclude. Just to thank you again for your invitation. It's been a pleasure for me to participate in this session. Thanks to the participants for their questions. And as you said, I will welcome questions that participants would have afterwards. I can be contacted through my email address, which is easy to locate. And so thank you again, and have a good day. Deməli, spikerimiz qeyd edir ki, məni dəvət etdiyinizə görə yenidən öz minnətdarlığımı bildirirəm və həmçinin də iştirakçılardan gələn suallara cavab vermək mənim üçün çox xoş idi və sizin də qeyd edədiyiniz kimi, əgər iştirakçıların yenə sualları və yaxud da ki, hər hansı bir təklifləri olarsa, zəhmət olmasa ünvanlandırsınlar. Mənim e-mail adresim daim açıqdır və mən sürətli şəkildə geri dönüş edəcəyəm. Okay, Mr. John, thanks a lot again, and we are looking forward to a much closer collaboration in the future. With pleasure. Thank you. I've stopped sharing my screen, and so. Okay, so now I will just conclude our webinar, speaking to our audience. If you want, you can leave the meeting. That's up to you. Thanks. All right. So I think I will leave the meeting now to go to my next meeting. And again, thank you and have a good day. Have a productive day ahead. Thank you. Bye-bye. Bye. Hörmətli izləyicilər, webinarımız artıq başa çatdı. Əgər sizin gələcək webinarlarımız üçün də ideyalarınız, təklifləriniz varsa, zəhmət olmazsa, indi hal-hazırda bizim adminimiz mənim e-mail adresimi qeyd edəcək rəy bölməsində. Mənim e-mail adresimə də öz təkliflərinizi, iradlarınızı yaza bilərsiniz. Biz növbəti webinarların mövzusunu seçərkən də sizin təkliflərinizi mütləq şəkildə nəzərə alacağıq. Çox sağ olun webinara qoşulduğunuza görə. Növbəti webinarlarda görüşənədək. Sağ olun.